Hello viewer, this is Nicholas Katonyo, the director of Reform Your Form. With me in the studio, Beams, I have my friend here. Mbuthia, yes. And na mimi naitwa Cris Kiarie. Yes, Cris Kiarie. So our topic today will be on drug addiction. So I'll start with from my right. Can you tell me or tell that viewer there that is listening to and watching you, what was the drug that you were addicted to? Mwanzo nilianza na sigara. Nilianza na sigara nikiwa na miaka 13. Sikujua ni kitu ambacho itaanza kuwa kunipeleka kwa addiction. Nilianza tu ni kama mchezo. Nilianza tu ni ku-experiment. Okay. Yeah. Okay. So ulianza na sigara? Nilianza sigara, yeah. Ukaendelea. Ikafika wapi aswa? Okay, ilikuwa tu ni kujaribu. Ni kwa sababu kuna vijana ambao walikuwa wameacha shule kule mtaa kwangu. Okay. Na niliona wakiwa the cool guys. Sababu wanavuta, wanatoa na mapua, na pia nilifikiria pia hata wasichana wanawapenda. Okay. So ilianza ni ku-experiment na pia hiyo sense of belonging. Nilitaka ku-belong to this group. Yes. Kidogo sikusikia ikiwa nzuri kwa sababu nilikohoa sana, ilininyonga. But hiyo force ya ku-belong to this group ndio ilinifanya hata nikaanza pia hata kujifunza hata bila wao. Yes. Naye babangu pia alikuwa anauza maji. Okay. So watu walikuwa wanunua mapeni. So pia nikaanza kuiba mapeni, nikaanza kununua. Na kidogo nikakuwa addicted. Na hiyo shida nikaitoa nyumbani, nikaipeleka shuleni. Yes. So shuleni pia nikaanza kurecruit wengine kwa sababu sasa hutaki kupotea peke yako. Yeah. Na ikakuwa inaanza kuleta shida, conflict baina yangu na walimu. Yes. Nilikuwa nasomea pale St. Mary's Karen. Na kidogo waliweza kunifukuza. Oh. Na baada ya kufukuzwa kurudi nyumbani, pia mzazi wangu alinifukuza kwa sababu alikuwa ananilipia shule lakini mimi nilianza tabia mbaya. Okay. So at 13 ndio nilianza hiyo shida ikaanza kunipeleka hata kwa chief, ikaanza kunipeleka police post, kuna hadi police post ilikuwa saizi ni police station. Okay. Na kutoka hapo niliweza kwenda nikigraduate. Nikatoka kwa sigara, nikaenda kwa pombe, nikaenda kwa miraa, nikaenda kwa bangi, baadaye ndio nikaenda kwa dawa. Okay. So nimekuwa kwa addiction kwa miaka 17. Miaka 17 kwa addiction ya drugs. Yes. Na wakati ulikuwa unatumia zile drugs, what was your relationship between your parents and the teachers? Walikuchukuliaje wakati huo? Okay, nilikuwa mimi ni nuisance kwa jamii. Kwa sababu unaona kama shuleni mamangu alikuwa anaitwa kila wakati. Kwa sababu sasa singetaka kutoroka peke yangu, nilikuwa anza kurecruit. So kila mara mamangu alikuwa, so relationship yangu na mama ikaanza kuwa mbaya. Ikakuwa pia mbaya na baba. Na pia my siblings. Yes. Because wakati nilipokuwa naanza kukunywa haufanyi kazi. Yeah. So what utafanya ndio uweze kusustain hii addiction yako, utaanza hata wizi, na mwanzo mtu huanza kwao. So like sister zangu ange charge simu walikuwa wanaichajia kwa mfuko. Juu hawezi iweka hapo chini, utachukua. Usiibe. Yeah. Umewahi iba siku moja? Mara nyingi tu. Mara nyingi tu nimeiba, mara nyingi. At one time pia hata nilishapigwa na mob juu ya hizo tabia. Okay. Ebu tuelezee kwa wakati huo ambao ulikuwa kwa drugs ukizitumia, uliweza kupata madhara gani ama ili affectiaje aidha kiafya ama hata kimasomo ama chochote ambayo ziliweza kuaffect? Mwanzo ni relationship yako na wale ambao mko, the family and then the outer kama sasa neighbors. Because ukikosa kitu ya kuiba nyumbani utaanza kusumbua the neighbors. Okay. Pili, kiafya inadhuru, like sigara, unaona meno zangu ziko colored kwa sababu ya sigara, bad breath, vitu nyingi. Na pia kabla sijaacha nilikuwa na shida na mapafu. Mapafu yangu yalikuwa yamebaki kidogo tu. So ni karibu ningepata hiyo liver cirrhosis. Okay. Ilikuwa kwa hiyo nini. So
mapafu. Pia mimi nilikuwa footballer. Nilikuwa pia nakimbilia shule. Performance ya athletics ikapungua. Okay. Kwa sababu the more unatumia, the more unaweza inaanza kureduce performance yako. Okay. Na pia unaanza kuwa na shida na serikali because unaona nilikuwa napelekwa kwa chief, niko police station, niko kotini. So unaanza kuwa na shida pia na serikali. So inakuwa na shida na family, inakuwa na neighbors na pia serikali. Na pia unaanza kuwa nuisance kwa government of Kenya kwa sababu sasa kufanyi hata kazi, kwa hivyo hata ushuru hakuna mahali inakujia. Uchangi ushuru kwa njia yote. Yeah. So okay. Unakuwa tu ni nuisance kwa jamii as a whole. Okay. Na uliwezaje ili uweze kuondokea hiyo mchezo ya drugs? What happened? Okay, mwanzo kutaka kuacha ni lazima kwanza kukubali. Okay. Unakubali kwamba uko na shida and then una ask for help. Mara nyingi hatuachi kwa sababu watu wengi hawakubali. Bado kuna wakati bado nilikuwa najihisi kwamba bado mimi ndio ule bado mimi ndio kusema. Lakini for sure unajua kuna shida. Everybody yako kwa addiction at one point anajuanga kuna shida. But kwa sababu ya labda pia pressure, labda kwa sababu ya status yake, yeah. Bado anakatalia anasema si mimi ndio nafanya kazi, si mshahara ni yangu, si ni mwisho wa mwezi, siacha nijirudishie shukrani. But yeye mwenyewe anajua ako na shida. So ni mpaka wakati ambapo nilijua kwamba niko na shida. Na addiction ina stages, kuna ku-experiment, kuna ku-socialize, na kuna preoccupation and then kuna addiction. So maybe wewe unaweza kuwa uko kwa experiment, bado unajiambia utawacha tu. Okay. Unaenda unakuwa kwa social stage na unajiambia si pesa ni weekend tu, si ni kwa sababu kuna Manchester na Arsenal. Yeah. Ni kwa sababu tu ni mwisho wa mwezi. Si ni kwa sababu nimefanya kazi hii mwezi yote. So but ni mpaka wakati utasema mimi ninataka kuacha. So mimi nilitaka kuacha but kwa sababu niko kwa stage ya mwisho ya addiction, then mwili wangu ulikuwa unakataa. So na pale ndio mimi usema ni conflict sasa inakuwa ni spiritual. Wewe unataka kuacha but mwili wako unakataa kwa sababu zile cravings na pia kukuna unasikia mwili wako unahitaji. Okay. So hii kutaka kuacha dawa za kulevya ilikuwa ni kwa sababu uliafektika kiafya ama uliona maisha yako yende vizuri ili ukaamua kuacha? Okay, deep down kwa mtu kuna conscience yako inakwambiaga haufanyi kitu nzuri. Okay. And then bado zile shida zinaanza kukumba. Yeah. Because utapata na polisi, nyumbani hauko in good terms na family. Mwili wako pia unasema nataka kutoka. But kwa sababu hizo cravings unashindwa kutoka. Okay. So ndio nilianza kusema nataka help. Okay. Lazima ufike hapo mahali ya kusema for sure for now nahitaji usaidizi. So wakati ulikata kauli ya kwamba unataka kuacha dawa za kulevya kwa jumla, umewahi pelekwa hospitali kwa kipindi kimoja kwa sababu ya kutumia dawa? Ukiangalia kichwa yangu utaona alama tu nyingi. Huko nyuma kila alama unaona iko na story to tell. Nilikuwa nagongwa tu mahali na lala Kenyatta like 3 months, nagongwa Nairobi West. Ukiangalia hizi mikono hizi hii ni panga, ni kukatwa. Unakuwa na vita, so addiction itakupeleka jela, itakupeleka polisi, itakupeleka hospitali. Okay. Itakupigisha mob, itakufanyisha tu vitu ambazo wewe labda haukuzaliwa ufanye vitu kama hizo. Okay. Yeah. Na kwa hii process ya kuacha dawa, umewahi pelekwa rehab ama ukajiisolate ama mahali popote ambazo ili kujitenga na wale ambao wanazitumia? Watu wote wale kwa addiction wanajaribu kwa njia nyingi sana. Okay. Kuna watu wanajifungia kwa nyumba, wanajifungia tu kwa nyumba.
hataki kutoka. Okay. Hiyo ni njia moja wanasema, juu sitaki kutoka nitakuwa na marafiki nitaenda pombe. Okay. Kuna wengine wanatumia vitu culturally, unakuta mtu anakula miti fulani labda ya kutoa hiyo. Kuna mwingine anakula peremende kwa sababu atoe kiu ya sigara. Okay. Kuna wengine wanasema nitakuwa sasa na kunywa maji. Okay. Kuna wengine hata washashika hizo vitu washachoma. Okay. Hizo ni njia nyingi tu, mmoja wapo ya zile watu wakitaka kuacha. Okay. Na wengine uhama hata kwa environment ambao wanaishi. Okay. Unakuta umetolewa Nairobi, umepelekwa manyumbani. Okay. Lakini shida ni kwamba pombe iko kila mahali. Hata uende Saudi Arabia kunayo. Hiyo ni ukweli kabisa. Yes. So iko kila mahali. So mimi what happened ni kwamba yangu nilitaka sana but mwili ulikuwa unakataa. Ningejikuta saa 9 Lang'ata Road nimelala. Nadia sana naambia Mungu si unitoe kwa hii. But 6 utanikuta kwa mama pima na gonga. Nitoe lock. Utoe lock. So what happened ndio mimi niweze kuacha, nilikuwa na hiyo hari na hiari ya kuacha. Okay. So nilikuwa nimekunywa Saturday sana and then on Sunday nikaenda kutoa lock. Nikajipata na 30 shillings nikaenda kutoa lock. So mimi nilikuwa nimeanza na pombe za juu kwa sababu nilikuwa nafanya kazi. Okay. But ukifika kwa addiction sasa unaweza kunywa anything. Unarudi chini sana. So nikajipata na 30 bob. Na pombe ile sasa nilikuwa nakunywa ni miti ni dawa kwa sababu ilikuwa ndio na jag. Oh. So nimekunywa Saturday sana, Sunday nimeenda nikatoa lock. Kwa mtaa yangu mahali ya kwenda kujisaidia ni juu kidogo. Okay. Na katikati hapo kuna kanisa. So hii kanisa mimi sikuwa naendaga, but that day nikasikia praise and worship song fulani, nikasema nikaingia nikadance sana hapo. Na nikakaa chini, nika blackout kidogo. Venye niliamka nikakuta ni pastor anahubiri. Sikuwa napenda mahubiri na sikuwa napenda pastors kwa sababu nilikuwa najua venye wataniambia. Wanakukemea. Oh. So nikiamka nikienda kutoka nikaanza kwa mkono wangu wa kulia nikaona mama mzungu. So mimi mwanzo sikuwa namuendea kwa sababu nilijua akona kitu kidogo anaweza nipatia niende niongezee kukunywa. Uende utoe lock. Yeah. But wale washirika wa kanisa wakaona nalete commotion. So one of them nafikiri alinipatia 50 shillings ndio niweze kutoka. But nilipokuwa natoka ule mama akaniuliza shida yangu ni nini na ningependaje. Nikamwambia for sure mimi huwa napenda kuchange, ningependa kubadilika but sijui how. Na nafikiri nikatoka. Nilipotoka yeye aligojea mpaka the service ikaisha. Akakuta ule pastor akamuuliza huyu kijana ni nani? Pastor akamwambia tu ni mlevi tu wa kawaida huku. But ule mama akamwambia nitakuachia contacts zangu kwa sababu alikuwa narudi Norway. Unifuatilie kijana na ukiona for sure anataka kubadilika usimwambie ni mimi. Ukiona anataka kubadilika then tunaweza mpeleka mahali. Okay. Na mimi nikaenda. Pastor alikuwa anakuja, hakuwa ananiambia ni ule mama. So mimi nilifikiria ni ule pastor. Na for sure kwa sababu mimi nilikuwa nataka kuchange. Nilikuwa nimefika hiyo time ya kusema kwamba mimi nataka kubadilika. Liwe liwalo. Yeah. Na ndipo nilimwambia nataka kubadilika. Na Kuinda Baptist Church iko under Pastor Thiro. Yes. Wanajuana na Thika Road Baptist. Nao kuna rehabilitation center ambayo inaitwa Teens Challenge Kenya. Okay. Ambayo iko Kiambu Road, wakati huo ilikuwa pale Ridgeways. Okay. Walikuwa wameenda mission kwa hiyo church. Na ndipo huyo pastor akaongea na ule pastor wa Thika Road Baptist na nikaweza kudirectiwa mahali nitapelekwa. So nikapelekwa pale Ridgeways. Kwenda pale sikupenda hiyo place. First of all kwa sababu ilikuwa ni mwaka. Na pili focus yao na God na Christianity. Kama vile nilikuambia awali sikuwa napenda pastors ama mambo kwa sababu hata nilikuwa nashangaa huyu Mungu yuko wapi. Okay. But nikaangalia nikasema nilikuwa nimeshaanzisha family at 17. Mke wangu aliweza kuaga but hata sikwenda kumzika kwa sababu ya addiction. Kidogo hapo. Ulikuwa umeanzisha family at 17. Yes. 17 years ulikuwa na family. Yes. Ilikuja hivi. Out of drugs mkakutana. Yeah, unakutana unafanya sex then akapata mimba. Okay. Alipopata mimba ikabidi mimi nimuoe
Okay. Na baada ya kumuoa mke wangu alipopata mtoto akiwa na 3 months. Okay. Mke wangu akaweza kupata cerebral malaria na akaweza kuaga. Sorry. Alipoaga then wakati wa mazishi mimi nililewa sana. Hata sikuwahi kuhudhuria ile mazishi. Okay. So in-laws pia walikasirika sana na mimi, walichukua ule mtoto. Okay. Up to date mimi nilikuwa nimeita huyu mtoto Simon Kimani. Up to date wenye tunaongea na wewe anaitwa Alex Muriithi, alichangewa jina wakati huo. Wow. So for 17 years sijakuwa kwa life yake. Nimekuja kumuona kutoka 3 months, nimekuja kumuona akiwa na 21 years. 21 years. Akiwa form 4, 21 years. Wow. So nilipopelekwa pale rehab, then sikupenda hiyo place kwa sababu ya focus yao na God na Christianity, na pia ilikuwa ni mwaka. But nikasema nilikuwa nimeanzisha family, haikuwa ikukua. Nikiwa 18 nilikuwa nishakuwa driver, na hiyo mwaka pia nilifanya kazi nyingi mahali kwingi tu. Nilifanya Catholic University kama driver, Mirror Foundation, nikafanya Amref, nikafanya BBC radio kama driver, but hizo zote nilikuwa navuta exactly the same. Nikipata mshahara sikuwa narudi, nilikuwa narudi mshahara ikiisha. Ikiisha ninarudi kazi. Ninarudi kwa sababu ya addiction. Oh. Na so nikasema nimeanzisha kazi, family, spiritual life yangu yote ni dead. Kila kitu yangu sina hata kitu. Vitu zangu hata mimi zangu si kuuza, zangu nilikunywa. Napelekea nashika TV napelekea mama pima na ikunywa mpaka siku ile itaisha. Nilikunywa mpaka doormat. So walikuwa wanafanya value ya pombe na ile kifaa umepeleka? Yes. So hata ilifika wakati ulipwe na pesa, unalipwa na pombe. So TV ni 1,000. So utakuwa ukikunywa. Siku ile 1,000 yako inaisha, ulete kitu ingine. So ni kama barter trade. Nao nikasema hizi vitu zote nimefanya na sijaona, let me try this one. Okay. Na nilikuwa nimewachia pia shule study 7. So nikasema for sure nataka tu kujaribu tu hii nione kama naweza maliza. So the year 2010 naikumbukaga kama jana kwa maisha yangu, kwa sababu nilikaa kwa rehab the whole year. The whole 2010. The whole 2010. Yes. Maisha ya rehab ilikuwa namna gani? Yalikuwa magumu kwa sababu kule kuna rules. Unajua ukiwa kwa addiction, wewe ndio uko na the world, na wewe ndio the king. Unaweza fanya venye unataka. Okay. Naweza lala nje, naweza amka saa 7. Unaona, unajitawala. Yeah. Lakini pale kwa rehab kuna sheria. So hebu imagine umetoka kujitawala and then umeletwa hapa, utakuwa unaamka 6. Kwa addiction pia watu kuna inazaga vitu vingi kama kuoga. Mimi nilikuwa naoga tu Friday juu ya weekend. Unanunua nguo zenye zile ni wash and wear. Kuna vitu vingi zinafanyika. Okay. Kuna uongo, kuna wizi, hizo zinazaliwa na addiction. Okay. Sasa mahali pale unakuta unaamka 6, unastahili uende Bible studies. Mimi mwenyewe nilikuwa nimewachia 7, nilikuwa kitu yangu ya mwisho kusoma labda ni gazeti. Kuna hizo utaratibu. Okay. Na sasa wewe ulikuwa unaishi maisha ya careless. So ilikuwa ni friction. Unastahili kuwa this time, unastahili kuwa mahali fulani. Okay. Na wewe ulikuwa mtu independent. Okay. So hiyo ilikuwa ni moja yapo. Ya pili ilikuwa ni conflict ya spiritual, because I think ukiwa kwa addiction spiritually unakuwa dead. Okay. Yeah. Na God is spirit. So anazungumza naye through spirit. Lazima uwe na spirit ya God. Na unaona pale uko. So inakuwa ni hiyo conflict, shetani anataka kukuvuta, God pia anataka kukuokoa. So hizo ni shida ambazo. Na ya tatu ni physical. Physical mimi lazima nilipelekwa detox. Nilipelekwa Mathare detox 14 days. Because sasa kama ningewachishwa pombe tu sio kila mtu, but mimi lazima ningepitia Mathare ndio niweze kupelekwa rehab. Okay. Kwa sababu wangeniwachisha hivyo consequences zingekuwa labda death. Kama vile unajua. Yes. So hizo ndio nilikaa 3 months sijai kujifunika blanketi. Because hiyo period ya after ukishafanya detox unapelekwa rehab. Rehab wakupatia dawa. So zile dawa zenye umepatiwa pale Mathare ukimaliza then una fight it dry. So nilikuwa na sweat everywhere.
singeweza kuvaa hata slippers kutembea like 3 meters because itakatika because na sweat mikono na sweat kila mahali una sweat. So kuna hiyo fight. So na ndio unaona watu wengi wanapelekwa detox, wakipelekwa rehab wanatoroka because una crave, unasikia ni wapi naweza pata hata tone ya hiyo pombe utulize hiyo kiu. Okay. Kuna wengine kama sasa unaona mimi nilikuwa natumia dawa, kuna wengine unasikia uchungu mwili unasikia, so hiyo fight iko. Wengine hata watoroki kwa sababu ya kupenda, ni kwa sababu sasa kuna hiyo fight, anasikia tu ni wapi naweza onja kidogo tu nirudi like sasa normal. Yeah. Na wakati sasa ulitoka rehab, marafiki na wale wengine walikuchukulia namna gani? Ulikuwa na the same friends or you changed them? Mwanzo nilirudi mahali tu nilikuwa. Kwa hivyo nilikuta the same people. Mimi ndio nilikuwa nimebadilika, hawa wako wamebadilika. Okay. Nirudi nikakuta the same world haiko imebadilika. By the way ilikuwa mbaya zaidi. Oh. Nilienda rehab, kuna pombe zenye sikuacha, lakini nikirudi nilizikuta. Okay. So the world ilikuwa, mimi ndio nilikuwa nimechange. So anytime ilikuwa ni ngumu kwa sababu anytime ningeenda, you see now the way I speak, by the way nilipokaa rehab exactly 1 month nika give my life to Christ, nika surrender. So sasa nimeingia church, so vile naongea, vile nafikiria, vile nasema ni vitu tofauti. Yeah. So kurudi ile mtaa nakuta ni the same people na hata labda wamezidiwa zaidi. Wale uliwacha. Yes. Okay. So whatever nilikuwa naongea ni kama vile nilikuwa na hepa mapasta. Yes. So anytime ningeenda mahali wasee wako na nianze kuongea, then wananihepa. Naona tu mmoja na anatoka. Pia wengine waliniambia wewe tumekupatia mwezi, wiki. Wengine wanasema ni venye wewe unaka kitu, ukipata kitu utarudia. So kulikuwa na hiyo, na pia trust, hata family. Mimi venye nilirudi, si ati pesa zilikuwa zinaekelewa kwa meza juu nimetoka rehab. Bado wananiangalia zile za wananiangalia hizo. Okay. Pia unakuta mtu bado kuna mahali nilienda church and then nikasalimiwa vizuri sana, but wakati nilipatiwa nafasi kujitambulisha, kurudi pale mahali nilikuwa nimekaa, mama akaanza kuchukua vibeti. Hii ni ishara gani? So trust kurudi, trust is earned. Yeah, sure. Yeah, uwezi nini. So bila unaendelea ndio trust itaanza kurudi. So si ati nilirudi sasa wakanipokea na mikono yote miwili. Okay. Even my family. Yes. Bado walikuwa wana hiyo ishish kwamba this guy bado. So but ile kitu mimi ilikuwa inanipatia moral ni kwamba kuna cousin yangu moja, katoto kake nilikuwa nimekanyaga 5 bob kitambo nikiwa mlevi. Okay. Nikanunua sigara, kalikuwa ametumwa Reco Cube. Okay. But this time mimi ndio nilikuwa kuja na vitu. So anytime kangeniona juu nilikanyang'anya kalikuwa anatoroka. But this time kakiniona kalikuwa ananikimbilia. Okay. Hiyo ilikuwa inanipatia motisha kwamba hata mtoto for sure, hata kama hawa haoni kama nimechange, mtoto anaona kuna kitu imehappen. Yeah. Na hiyo ilinipatia motisha. Yes. Na pia kwa sababu nishaingia kanisani, so nilianza kupata marafiki wengine ambao sasa wanaongea kama vile naongea, wanafanya vitu kama vile ninafanya. Sikuwachukia wale, but hawakunielewa. Okay. Yeah. Hawakunielewa. So kuchange kwangu iliwafanya waone kama mimi ni adui. Okay. Kwa sababu hatupelekani vile. So hata pia job wise walikuwa wanaitiana job vile, sasa wakitokea weekend wataenda kukunywa. Hiyo crew Hiyo crew. Okay. So wewe wanakutenga. So at one time hata mimi nilikuwa na feel ni kama nataka kurudi huko. Kwa sababu huko ndio kuna job. Huko ndio unaona uko mahali peke yako. Yeah. So kuna hiyo time una feeling si nikuwe na wase. Yeah. Na nikikuuliza kwa saa hii ukijaribu kulinganisha maisha wakati huo ambao ulikuwa pale ndani kabisa kwa drugs na wakati huu ambao sasa ushatoka umeanza maisha mengine, baadhi uko na familia kwa saa hii? Niko na family. Niliweza kupata mke.
na nimebahatika kuwa na watoto 3 sasa. Oh, that's great. Yeah. So ukicompare hiyo life unaonaje? Bado hapa kwa hivi ama umekwama kabisa mahali huko? Okay, life ninaambia wasee kwamba hiyo time 50 shillings ilikuwa na value. But kwa sababu mimi sikuwa na value hata to myself, Yes. Then hiyo 50 bob nilikuwa natumia mimi peke yangu. But now the 50 shillings haina value, but kwangu iko na value kwa sababu sasa hizi naweza nunua maziwa tukatumia watu 3. Okay. So life ile ya addiction, hakuna kitu naweza kukuambia hii nilitoka nayo. Nilifanya mjengo 8 years. Siwezi kukuonyesha hata shati nilitoka nayo kwa hiyo. Nilipata kazi kwa ministries, kwa foundations zingine kubwa. But siwezi kukuonyesha hii ndiyo kitu ambayo niliweza kununua. But from 2011 nilipotoka rehab, Okay. to 2021. The 17 years zangu zilikuwa ni za kilio, fedheha, kutukanwa, kuonewa. But hizi kitu ya kwanza ni peace. Peace na mimi, and then peace na God. And then now the family inafuata. Oh. Nimeweza pia nikiwa rehab niliweza kurudia michezo. Okay. Nimekuwa nikikimbia marathons, 3 marathons per year for the last 11 years. Wow. Nimetoka pale nimefungua my foundation, inaitwa Hope Revolution ama Kasoba Foundation. Kasoba. Na kuna kitu ambacho sikusema kwamba nilipotoka 2011, 2012 nikiwa na miaka 32 niliweza kurudi shule, started 7, nikafanya 7 and 8. Wow. Nikapata 295 out of 500, nilifanyia pale Langata Road Primary. Wow. Nimerudi pale pia nikisoma tu hizo za watu wazima. Okay. Equity Bank walikuja wakanisomesha how to do business. Yes. So nilitoka huko na certificate ya primary na nikatoka na business. Nimerudi nimeenda East Africa School of Theology kule Buruburu, nimesomea reaching out through sports. Okay. Nimesoma Sitam Karen pia kuna course ambazo wamenifanyisha. Okay. So basically niko like 14 certificates. Wow. Ambazo nimefanya. Na baadaye nikarudi mtaa. Kabla nirudi mtaa 2013 nikaweza kubahatika kulingana na masomo ile nimesoma. Okay. Na nikaweza kurudi to the same rehab nilienda 2010 kama mwalimu. Wow. So nimekuwa mwalimu wa Teen Challenge Kenya, mwalimu for 7 years. Hadi 2019. Wow. Na 2019 ndio nikafeel hiyo ndio the first job ambayo sikuwahi kuvutwa. Niliwapatia notice ya 3 months nataka kuenda mtaa. Okay. Kukuja kuserve my community. Yeah. Nimebahatika pia, God ni mfaithful, nimebahatika for the 11 years nimekuwa sober. Nimeenda 4 different countries. Nimeenda Ethiopia, nimeenda Rwanda, nimeenda Uganda, nimeenda Tanzania ku reach out to addicts. So naweza sema mafanikio yangu yote yamekuja wakati niko sober. Wakati uko sober. Lakini haikuja wakati niko sober. Inakuja siku moja ambaye naikumbuka sana, 15th March the year 2010, wakati niligive my life to Christ. Wow. Kuna verse moja napenda sana, iko 2 Corinthians 5:17 inasema therefore. Mbona inaanza na therefore? Ni kwa sababu after nimefanya hizi zote, addiction, wizi, nimefanya hizo. Therefore if anyone is in Jesus Christ, yes, is a new creation. Wow. Ama Bible nyingine inasema if anyone is in Jesus Christ is a new creature. So it doesn't matter ulikuwa mlevi, kahaba ama ulikuwa mwizi. Okay. The Jesus factor hapa ikishaingia, then unakuwa a new creature, a new person, and then the old is gone and the new has come. Wow. So the new has come for the 11 years. Naweza jidai kwamba niko na at peace na God, niko at peace na family, na nina serve community. Na Mungu ananitumia sana kuserve community. Nimebahatika nimepeleka watu 5 rehab. Wow.
na watatu kuna wale wako sasa kwa rehab na kuna wale ambao washamaliza, wengine wameshaoa na wako na familia. Hiyo najivunia. Na pia tuna mashirika mengi ambayo mimi nahusika nayo yanakuja kusaidia mtaa. Tumeanzisha groups like the young mothers. Tumeanzisha groups za marathon, tumeanzisha groups za aerobics. Tuko na watu ambao tunasaidiana nao. Niko na captain wangu anaitwa Phoebe, na pia tunasaidiana sana na hata na kulete watu pamoja ili tukaweza kuwaondoa. So nimekuwa nikifanya vitu kama tournaments. Kuna Kasoba tournaments. Niko season 4 now. Wow. That's great. Na ninaletaga more than 20 teams pamoja nikiwa na wasaidizi wangu. Kuna kama ule captain nimekuambia. Na tunaleta pamoja ili kuwapatia ujumbe kwamba tunaweza toka, kuna hope, kuna future. Sio tu tuone leo. Kuna watu wanatoka. Mimi nilikuwa pale na nilitoka, na tunataka kuambia kwamba it's only Jesus. Hata when the rehab does not change people. The staff wako kwa hiyo rehab hawachange watu. Ni God who change people. God changes people. So hata when the rehab, na usimpokea Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yako, chances zako za kurudia ni 100/100. Kwa sababu tunaambiwa if anyone is in Jesus Christ is a new creation, is a new creature. And then the old is gone and the new has come. As we conclude, unaweza aje ambia wale youth and aged, wale wako so deep into drugs, unaweza waambia nini? Mwanzo nitaanza na wazazi. Napenda mamangu sana kwa sababu nilimpeleka kila mahali nikiwa kwa addiction. Nilimpeleka polisi, nilimpeleka jela, nilimpeleka kotini. Alienda kila mahali nilipelekwa. Ningependa kuambia wazazi kwanza. Unaona wazee wanatupa mikono juu. But mama ni mama. Naweza waambia kwamba wale mama wako pale ni kwamba no woman gave birth to a drug addict. Wanastahili kujua hiyo. Mimi nilizaliwa kwa familia ya Kikristo. Nimekuwa na msingi wa Kikristo. Lakini at one time nili make a bad decision. Kwanza wazazi wajue sometimes sisi vijana tuta make a bad one. So wengi wasijilaumu. Kitu ya pili, tusiwachie majukumu ya vijana wetu kwa shule. Sisi tunapatianga walimu watoto wetu. Tunapatia wasaidizi wa nyumba watoto wetu. Hatuna time na watoto wetu. Hatuna time ya kujua hata alianza lini. Ama asha kufika kiwango gani ya addiction. Tunaanza kujua baadaye. Wengine wanakania watoto wao. Wangu hawezi. Kuwa in charge kwa mtoto wako. Visit hata hizo nyumba za mahali anaishi hapo. Ati hiyo nyumba usemaje ati ni kijana wangu siingiagi. Visit huko ndani. Be friend. Kama wewe ni baba, be friend. Wacha kuwa baba tu. Pia kuwa friend. Ndio atakutrust na ataweza kukuambia labda shida ambazo anaweza endelea. Kitu kingine ni community. Community naweza waambia hivi. Zamani mtoto alikuwa wa the village. Siku hizi amekuwa wako. Na sana wa mama. Siku za graduation ndio baba atakuja. So community lazima ikuwe involved. Zamani nilikuwa naona mtoto alikuwa wa kijiji. Ni kwamba ninge discipline mtoto wa mtu, ningependa pia kujua anafanya nini. Ni kwa nini hayuko shuleni. But sasa imekuwa mtoto ni wa mama. Hata baba mara nyingi anakuja wakati wa graduation. So baba aache kuwa baba, pia aweze kuwa friend. Ni kwamba akishakuwa friend kuna kitu inakuja trust. Trust ikikuja then anaweza share. Anaweza share kwamba kuna kitu ambayo na go through. Kuna mtu alinigusa mahali, kuna mtu alinipatia hii. Na pia tukue kielelezo. Sio kuambia mtoto, unampeleka mtoto rehab na akirudi nyumbani
pombe kwa fridge, nyinyi mnakunywaga. It doesn't work that way. Inabidi achukue. Yeah. Okay. So na pia ningependa kuambia like Football Federation, shetani siku hizi ana package na ana repackage uongo wake. Uongo ni ule ule but ana repackage na kupackage. Okay. Ukiangalia sana Kenya Football Federation unakuta vitu mingi ama nini mob fixtures nyingi zinaletwa like Sunday na zinaletwa kuanzia saa 4. So 60% ya youth ambao Kenya ni 60% hawafanyi vitu vibaya. Wanacheza mpira, wanakimbia, wanacheza volleyball. Hizi federation zote zinaleta hizo fixtures wakati huo. But unaona the 60% hawafanyi kitu mbaya. Physically wanaendelea kukua fit. Wako kwa sports. But kwa sababu wako na fixtures lazima wazihone. So this 60% ukiangalia sana hawataenda kanisani. Because wako wanafanya kitu mzuri but wako. So unakuta tunakuza vijana ambao wako healthy, physically wako fit but spiritually wako dead. So that's why unaona kijana akicheza ball kama tuseme football aende akose kwenda Harambee Stars ama akose kwenda Arsenal. Then ukienda Kamiti, ninatembea Kamiti, most of the footballers wako huko. Because ilifika mahali, because football inachezwa 15 years peke yake. Okay. So in 15 years usipokuwa hujaenda Harambee Stars, hujaenda Premier League ama hujaenda English Premier League, then unaanza kuwa frustrated. Na ndio unaona wengi wanaingia wizi wa simu na wanaingia kwa drugs. Okay. So ni lazima tujaribu tuonyeshe kwamba vijana sio lazima wakuwe physically fit peke yake. Okay. Lazima emotionally, spiritually na physical na hata pia financially ziandamane kwa sababu God ndiye anapatiana talent. Yeah, sure. But ana process yake ya kuzipatiana. Kwa Biblia inasema kwamba aliwapatia talanta na akasema atarudi kuangalia walifanya nini nazo. So kila mtu akona talent. Yeah, sure. Lakini sio tukupeleke jehanamu. So ni lazima tukue physically fit pia spiritually. Because tukikuwa physically fit tutakuwa healthy people going to hell. Okay. So ni lazima tu adjust hizi vitu. Tujue kuna time ya church, watu warudi church. Nayo church ningependa kuambia hii walipoteza kitambo sana. Okay. Because sisi wote tumekuwa church goers. Yeah. Tunaenda tu church, tunatoka tunaenda. Hakuna hizo welfare kujua mtu ameshindaje hiyo wiki. Okay. Mtu zamani nilikuwa naona tunafuatilia mpaka shuleni. Mtu amekuaje huko shuleni, amekuwa kwa CU, amekuwa. So church imekuwa ni a building. Tunaenda tu tunamsifu Mungu and then tunatoka tunaenda. Inaishia hapo. Okay. So ni lazima nataka kuambia Wakenya kwamba sisi wote tuna jukumu. Tukue ni wewe ni parent, ukue wewe ni serikali, ukue wewe ni federation. Ukue ni kanisa, tuna jukumu ya kutenda. Miradi nyingine kama hizi inaletwa na serikali, hizi kasoba, unapatia vijana pesa. Hiyo ina fail na ita fail na haitawahi kwa nini? Kwa sababu unampatia kazi na unamfund kwenda kukunywa because spiritually yako dead. Okay. Ni mpaka wakati ambapo tutaweza kuambia vijana ni aje, ni time yetu kurudi kwa Mungu. Okay. I don't believe addiction ni disease because kama ni disease kungekuwa na hospitali ya kupeleka. Yeah, sure. Ni tunakuwa spiritually, tunakuwa tumempotelea Mwenyezi Mungu. Okay. Ni wakati wetu kumrudia Mwenyezi Mungu. Okay. Na nafikiria tukifanya hiyo then our society, our neighbors zitakuwa safe. Wow. Thank you very much, Mr. Cris. Now, viewer, we want to hear the other side of Mark. Yes. Now, Mark, yes. What do you do? As of now, I'm finished college. Yes. I was studying videography and sound engineering. Okay. Yes. For how long have you been in drugs? It started off in primary when I used to be with my friends huko kwa store. Yeah, and it was just a habit whereby I used to go to my neighbor's friend. The dad was a smoker. He used to leave a bit of like when
when you're finished with the ciggies, Yeah. there's a point where he dumps them. The reminder. Or the rest. Yeah. Okay. So so after that, when my friend used to call me, we go to his place. We could go there. There was once he just showed me at even though daddy ufanya. This is how he does. So he took it and started off. Then that's how my addiction started. And that time I was in class 6. Wow, class 6. How old were you at that time? If I can guess, maybe around 13, 14 up. 13, 14. Yeah, Being in drugs. that's when it kicks off. So funny. Okay. Yeah. Now, in that time, what kind of drugs were you taking? How did you start? How did it graduate? And what was your most favorite drug at that time? Can you tell us? At first, as I said, it started with cigarettes, Yes. of which it became a habit. I used to go to his place when dad is not there. Addicted to that. Then I moved to chewing cat, Mira, Okay. with just social friends, having the time of friends. Okay. Holiday in Africa, you come, you take those things. Yeah. Then from there, I moved to weed, Okay. bangi. Bangi. Yeah, but my favorite was that one. I hear bangi is so sweet. It's Is it true? For now, I don't know. Is it true? For now, I don't know, but Is it that's true? what others says. Other the viewers, they'll know. Okay. But they say it's sweet. Yeah, for me, that back then it was. It was, It right? was very. Okay. And it boosted to now going to pharmaceuticals. Wow. So I did ilikuwa inaitwa mablu. Mabulu. Yeah. What is we call it mabulu? mablu. Hebu tueleze. It's a PCP. PCP. PCP is like a drug whereby it's used for mental. For seduction, to feel some. To feel Kufanya some. mtu alale. Yo. Right? Yeah. Oh. Then from that I moved to syrup. Okay. Now syrup was where it's called codeine. Before they burnt it. Oh. There was a time where pharmaceuticals used to see that benylin cough syrup. This Okay. cough syrup was being used because of the effects that was taken during night time. Yes. When they say you take this during night time. Yes. So that's how that effect we could abuse with it. So ulikuwa unachukua chupa yote unameza ama what was happening? You could mix half with soda, half the benylin. Okay. So after that it's just sipping tu kidogo. You can be called 5 times, that's when you react. Okay. You just So wewe ulitumia dawa bila kungojeka. Ndio. So unaenda kwa pharmacy unanunua benylin. Yes. Na wewe si mgonjwa. Ndio. Unaiwekelea Ndio. ili upate ulevi. Ndio. So funny. Okay. Yeah. So between all those time of drugs, I had lost my sense of high school time and also primary, because I was that child who was always kama hujafanya homework kiboko. And if I may ask, Kiboko. apart from the contain, the thing, hiyo benylin, umewahi tumia cocaine or do substance or ama ile ya kujidunga? How I got to try the cocaine. Yes. It was, I had gone to Mombasa, and they try to put weed with quality. Okay. They can tell you this one is the best. This but is number one. number one. So wanazipea numbers. Yeah. This is the number one with the grades they do. Yes. So he tells you this is Shashamani, this is high grade. But he told me this is You said Shasha? Shashamani. Shashamani. Yeah. So hii ni ile grade ya chini kabisa. Ni ile high ama middle. It's the middle one. Oh, okay. Yeah, so Shashamani, as you're selling to me, the quality, I tried it, I felt it's not the same Okay. as the one where home tastes. Okay. So, yeah. So was it so sweet? So did it have that influence more? High than the one you were taking? Yes, very. Yeah. Because Ilikubeba kabisa. I thought it was something else. I even went back to him. Going back to him now, that's when I started feeling loose. That made me even black out Okay. at the beach where I was. Okay. Yeah.
Oh. So now, how was your family and relatives, or even your friends, most of them, reacting towards your character at that time? During school time, the reaction with my family was quite okay, because there are sometimes I was good grades, then going to class 6, 8 to Form 4, that's when they used to see the downgrades, because now you see at the age where I started was where I was in class 6. Okay. So now moving on forward, downgrades nini, they even changed me from systems from 844 to now the international school. GCE. GCE, yeah. Okay. Still I was getting undergrades. Okay. I was in distress. I couldn't have time of, I reach home, I feel that negativity, yani nafikanga home hivi, you're doing your work, you hearing mom there coming, Yeah. mara amekupiga or something, Yeah. or she finds your t-shirt is having to green. Okay. What was That this? greenweed. Yeah. Oh. So now, my auntie could be washing, then she tells mom anakuja. Yeah. Me, I'm doing homework nicely, and she knows I've come well. Beating, nini. And were you having problem with teachers? Yes, I was. Yeah. Kuruka shule kwenda kuziendea? Yeah, kuruka shule. I was even once a peddler. Wow. I used to make my own cookies. Juu sasa, in school hakuna cha kuakisha moshi. Yeah. So I used to make my own cookies. The cookies that we eat? Or Not which cookies? yeah. No, I don't understand. No. Can he elaborate more? Weed cookies. Yes. Weed cookies. Weed cookies. Yes. So how are you making them? There's a way they are made. Yeah, so it's like normal cookies, but Yes. there's a way you have to melt the fat together with the fat. Oh, okay. So now you are a business person at that time? I was the business person. I could go, mom could give me like 50 bob for canteen nika crepes. Okay. I could come back with maybe 500. Wow. Yeah. Na ukawacha hiyo biashara? Ikaendelea for like the whole of my high school year. Okay. Yeah, until mom used to see now I'm buying my own clothes. There's hata ajui niko biashara. I'm still having my own clothes. She asks me for some cash, nampea kidogo, but at the same time she would ask me, where is this from? I just say, ni ule nini, just from me too. Oh, unadanganya tu mahali You pesa just kutoka. give an excuse, alafu inatokea hapo. Ajai suspect kama kuna kitu unauza ama unaiba pesa ama ajai suspect kama hiyo? I'll notice when I started stealing from her. Oh. The times where kuna time one of the Sundays, almost Sundays, nilikuwa napima Sundays because she could leave her handbag, we are getting ready, ameenda bafu. Unajichunia kako kamacho. Lakini isipite 200 because between 50 to as you notice, yeah. Okay. So yeah, so after that things started getting off now. When I've now finished high school. Yes. Sasa biashara ikaisha. I finished in 2013. So between 2013 and now this time undergrad, meaning no certificates. I finished without certificates. So between 2013 to 2016, those 3 years was just bangi, lala, and just abuse. So in that period, it's like you were living on hell. Exactly. That time even mom, wamechoka. They try give me something to do, like naenda nafanya hiyo just out of help of my parents, because wanajua huyu na huyu wacha ingie kole afanye kitu kidogo. I just go the first 2 months. Nawacha. Oh. So there are times where I was just left alone. I come in the house, everyone wanaenda tu kwao. You felt rejected. Exactly. I felt rejected from the family and also the whole family. Okay. Coming to know that mama amepigia kina auntie, everyone, you try to call them, ni ule hakuna. I go when we go for visitings. Yeah. I'm that one who anakanga huko, then everyone, the cousins and family wako huku. When I go talk to them, nasikia auntie anashika ule kuzo wangu anamwambia,
Usimwambukize tabia mbaya. Something like that. So most of the times wakienda visiting, just used to stay in the car on my own. Wow. Feel neglected, and then kakwa hivyo, then with those stresses I continued, then it led to now I have, okay, they say it's a born in being, yenye umezaliwa, ugonjwa yenye umezaliwa. So inborn, yeah. Yes. So after going to a psychiatrist where my dad is a doctor, he's a pediatric, he took me just to go and do some IQ test. Wait, your dad is a doctor, and you here you are taking drugs. Si hiyo ni mchezo, si ndio? Yeah. Okay, let's continue. So from there, I did the IQ test. There was a condition that I was told you have ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Ipeleke polepole, mtu hapo ashike hapo. Attention deficit hyperactive disorder, ADHD. Umegeti hiyo? Okay. Yeah. So this is whereby your concentration is more or less up and down. Okay. You get distractive in class. Unakaa chini, unakuwa mstubborn, mwalimu unaona you can't stay in one position. Okay. The next thing you want to move. The other time your concentration in class was just, yes, you just concentrate more. The more time you can do that is like 10 to 15. And if I may ask there, hii condition ilikuja kwa sababu ya kutumia ulevi ama ni kitu ambayo ulikuwa umezaliwa na hapo? Tunataka kuelewa sana hapa kidogo. Now for me it's a confusion. It's a confusion. Because when I met the psychiatrist, he aliniuliza from beginning, how did you start? Did you have any family issues back then? I just told him about how I was failing school, na hizo vitu. Yes. And ile kuchapwa na mom, and when I reach home I feel ati mom could tell me I stay here, I don't want to stay here. Yes. Nenda tu nje. Ile time za kukuja nyumbani ati uvae sweta saa 10. I don't come back, I'm just continuing to play. Unaitwa na mama. Okay. So between that time I was more active, I was hyper. So mom could say you're not going out. So now the whole house niko chini. You mess up with everything there. I'm upstairs, downstairs, na watch TV. Have you ever tried maybe to want to fight your mom? That one I'd feel like Mike Tyson. So there are times whereby you could get agitated, and then you want to do something, unamwambia mom naenda kufanya hivi na hivi, but at the same time she tells you no. Okay. So now there's once I got angry. Yes. Nilivunja dirisha with my anger, because I'm telling her I want to go here. Yes. And you're refusing me. Sasa mbona? And the anger is boosted and now by the anger alcohol. is boosted by sasa ile yenye nilikuwa nimechukua. Ile ulikuwa umedunga. Yenye nimevuta. Okay. So it became now a serious thing. Now they wanted to now throw me out of the house. So when they had that, there was a time I left just for a week. To where now? Huh? To where? Kwa msitu? Hata si msitu. I just left. I called one of my friends. I just went and nikazima simu. I stayed 1 week which I could switch on. Naona hiyo missed call. Okay. Then natumia simu ya mtu mwingine, I just call them. Then they ask me, Mark, where are you? I'm okay. And nitakuja kesho. It became like that. It reached a point they tracked my phone, the last where I was last. Coming to that, they tracked the person who I called, I was with, my friend now. Yes. Sasa ikakuwa story ya they're calling the person to tell mom and my family where I am. It reached a point even her, she got stressed, she started to cry. Wow. The only son. So you are the only son of the family? And last born. My friend? Yeah. Wow. Okay. Now, can you tell me this? How now you reached a point whereby you wanted to get out of the drugs, or even now you use? I don't know. No. Maybe you tell us. Did you reach that point where I'm done? I mean, I want to get off this situation. Moving after I left with the 1 week, yes, and I came back home, I knew me sasa naenda kuuliwa.
Now now I had to reach to my dad where I talked to him on phone. He's telling me, you just come, we've cooled down. Yeah. I know Mark unaweza enda lakini wewe ni mtoto yetu, abu rudi nyumbani. Okay. So coming back home is when I was suggested to go to a rehab, of which I felt like it was being forced. Yeah. And moving on with those rehab, I went 3 rehabs. 3 rehabilitation I passed centers. through 3 rehab, yes. Hey. Of which, yeah, but this one, okay. This was now whereby I felt nilikuwa nafosiwa. Okay. So the 90 days I go, I come out 1 month, I'm okay. But when I was there, I felt that urge of, I remember kina mom telling me, we are taking you and this is the last time. Okay. So narudi, the 1 month I'm okay. We continue 2 months, 3 months sober. It became a change with social friends again. Okay. Nikisema nitabadilika, inarudia tena. Different friends, but nikawa kona the same attitude hivi. Ni kama shetani alikuwa anatumia wale watu wote mnakutana tu. Ati nitabadilisha mwingine. So naenda kwa hawa, I've changed, nimechange number, kila kitu. I meet these new friends. Tunaendelea poa. Nini, 1 week later, namuona ati wanaanza kukiseti. Ati namwambia juu sasa si anaona like I'm looking fresh and everything. Yeah. Then one boy out of confidence, tukiwa na beshte yake, we are just walking. Yeah. Hey. Kumbe hata unatumia. I didn't know you also use. Okay. Later. Unaendelea. You see, there are time whereby you have to choose your friends wisely. Okay. Yes, I might have changed from others, but coming to now rehab and I've changed and I've decided in ya mwisho labda ni. Yeah. So with those 3 rehabs, I did those 3 changes. But it became a habit. I'm choosing the same type of people that I used to have that click with, instead of wale that can trust me when I tell them I have this trouble, but the only thing you used to get is usijali Mark, utakuwa sawa. Madhe analeta utakuwa tu sawa, in case of getting support. So with those 3 rehabs, I passed through that, and it reached a point after my 3rd one, I relapsed again. But this time we had moved, changed law from where we used to stay to now a different place. Okay. Where of which we are staying till to date. Yeah. Here in Karen. Okay. Now when we moved to Karen, it gave me a distance of now not knowing my friends. Now I'm in a free zone area. Yeah. Okay. Whereby I felt it was such a disappointment. All your friends are there, they're everywhere, and now you want to go back. Saa zingine I could get fare, but unataka kurudi huko where I used to stay, South Sea. Okay. But I went there once, but coming back, it was a different story. I didn't come the same way as I went. So you went fresh? I went fresh, I came back. Changing of environment. Changing of environment. Okay. So with that, now when I'm starting to know a new area, after changing of environment, there's always that one person. Ni kama ni Spiro. Utamwangalia hivi, umeshuka tao hapo stage, Karen. Now you're walking, you're just seeing a young person like you. He's like, hey, what's up? Hey? Yeah, you look new here. I stayed down this way. Oh, even me, I stayed down this way. Okay. Then you know his area, he shows you around. Yes. Then one time, after knowing all these people, I got to know others. Hadi watu wa boda. Like they can take me from stage to now home. Yes. Now with the boda guys, there's one stop they know. Ukiwa kwa njia. Okay. Yeah, so with that one stop, he showed me a place where it just brought my life back again to number 1. Okay. Ilikuwa inaitwa Mbuthia keg. Mbuthia keg. Yeah, keg. So they used to sell keg there. Oh. Yeah. Okay. So
knowing that, first he took me, I didn't take anything. He just wanted hata yeye avunje lock ndo tuendelee journey safari. Oh, atoe lock. So it became like that. I used to have his number. He says, sikupeleki hadi unipe moja. Wow. Now I go buy for him one, or he buys and he tells me chukua. Okay. Yeah, so it became like that. We moved in 2018. So that 1 year of 2019 to 2020, it was like a lifestyle of whereby I feel like I'm rejecting myself. There are times we could go there, but I feel you're not comfortable. Yani, because I've changed the environment. I promised to do well. Kina mom, they don't know about this. So now noticing mom and mothers, I don't know what's wrong with them. You'll tell them uko sober, lakini anakuangalia hivi. Anakuzoom. Anajua huyu jamaa yuko poa. Yuko poa. Okay. But mom, I'm okay. Now you're not staggering and you're not doing anything but macho. Inaonesha. As this color. Yeah, so anaambia mzae, then I tell dad I'm not nini. So now there's that clash between the parents. Yeah. To who will they be right each other now? Yeah. So I used to bring that fracas of even now my sister's coming to join. We have that family argument. Yeah. Nini. So one day it just caught me. Nikasema, I just don't want my family to happen because of me. Yeah. So one day with that agitation I had, nikaenda tu kwa mabezi zangu. When I just sat there and I was coming to take that puff, where we were sitting, where we were sold weed, the peddler and my friends were looking at me. They were like, "Hey, Mark, nini mbaya? I'm like, niko sawa." I'm trying to lie to them outside, but inside they could see machozi ziko hapa nini. Naona I'm not the same. Misi wachekeshi venye nilikuwa nawachekesha. So me, I took my puffs, and just between there to going home, I reached a point. I just told myself, hapana, siezi. With that, I told my dad, and after my dad, we've grown up in a Christian family where I used to go to church, Nairobi Baptist. I'm also an instrumental. I was dealing with worship. Yes. So I used to play drums. Nikiwa mangango. Ukiwa mangango, zikuwa zimeshika. So ilikuwa ina increase concentration ama ni power ya kupiga hiyo kitu sasa? Power ya kupiga hiyo kitu. Okay. But you see now I was living in two sides of the world. Okay. There times I was living, I knew it was a routine on Sundays, sivishiki kitu, sivuti kitu. So I just go to church, but immediately I'm finished with church. Yeah. Naanza kuzivuta. To business now. Back to business. Okay. So with that, after calling my dad, with the same power of calling my dad, I called my pastor. Yes. I told him, I think we need to meet up. Mina nasikia sijui aje. Okay. Now that's when the next day came, we sat down. Yes. When I opened up, wazazi ndo, mom will cry. Yeah. She didn't know what I was doing. Kumbe even here when we moved, you're still doing the same thing. Yeah. But now I opened with them. And it became a lifestyle whereby I'm now entering my 4th rehab now. Where? Lakini sasa pastor ako hapo, and he suggested for me one rehab that is not like these others 90 days, but 1 year. Unaweza kaa 1 year. Rehab. 365 days. Where? So your mom cried in the scene, right? And also my sisters, of which nilifikiria wananichukianga, because when I talk to them, they just, wachana na sisi. So, yeah. Oh. And for that, the 365 days, the rehab I'm saying, is where my colleague Cris. You went in the same rehab? Yes. Did you know each other at that time? Did you meet you through? No. So yeye alikutanika staff. Oh, yeye alikukuta kuwa staff. I met him when akiwa staff. Oh. So it was Teen Challenge Kenya. Teen Challenge Kenya. Yeah. Maisha ilikuwaje huko? Unasikia bado kupafu? Day 1 hadi day sijui 20. My withdrawals.
withdraws kufanya hizo vitu. But one thing also with that place I was told about Teen Challenge of Kenya. Yes. I remember Pasi aliniuliza when we were at home, are you sure? Kamwambia yes, I'm sure. Yes. You see, witness ndo hawa wazazi na kila mtu. Yeah. Sawa. Nikatoka wakasikizana. And the good thing, the pastor, he was called Reverend Mlandi from Nairobi Baptist. He said, I will support you in anything you do. Ata, the good thing he did, he removed cash in front of kina mom. This is the first payment. Wow. Utaenda kesho, si ati day before kesho, ati ndo nianze kumaliza yangu ya mwisho ndo sasa niende. Hakukuwa na nafasi ya kwenda kusema bye. Hakula cha bye. You go immediate the next day. Juu saa zile hiyo, it was around 4. So now the next day, I just had to rest. Morning came, nikaanza kupack. But at the same time, nilikuwa najifikiria, nisiende 1 year. 1 year. Yeah, so 1 year. Nilikuwa na click sana. Ndio ilikuwa na click, but at the same time I could see myself packing and I'm arguing with my head. Okay. So kama hiyo ni sheito, nilikuwa na argue na yeye. It's my life, I have to do this, I don't, and I'm growing older. Yeah. So nikaanza kupack bas. So we journeyed to a place where in Kiambu. That time they were called for, it's called Emphasis. Emphasis is whereby it's a 3-day conference where now all the teen challenge, the different branches, they come together, they have a 3-day. Okay. Emphasis is nika spiritual. Oh. Unahubiriwa with different pastors. Hata wao wakiwa hiyo shida, how they transformed. You're taught about new things of how to grow out of it. Okay. Yeah, spiritually. Ukapata moral sasa. Nikaanza kujijaza. Okay. That was my first day. Yeah. Because when I reached there, I saw one who gave confessions. Yeah. I reached that time, so I heard their stories, going for the emphasis. It was the last day, so I came on that Sunday. Yeah. Then it ended. So I was feeling deep down, I have my friends here. Yeah. I have my friends. Hapa niko na friends zangu. Juu, where I was seated, I don't know the next guy, kaa hata yeye ni mmoja wao. Unaanzanga, greet your neighbor, umwambia sijui nini. Yes. Mnagotana. Hivyo. But me, at that time, I was still feeling, mambo ya church tena nini. But I felt like it was so free. There was happiness there and joy. Alafu ananiuliza, what's your name, Mark? When you are Teen Challenge, hapo nilikuwa nagwa. Nilikuwa nasema hapana. But I was to join them. But with that, I felt there was a free spirit. I felt warm. I felt with what I needed. I think this is the one. So that's when I joined Teen Challenge of Kenya. Okay. And ilibidi niende that 1 year. 1 year? Yes. Ukingangana tu? It was even from nganganaing the 1 to 20 days coming on to now the 100s, 300. It was worth it. Ukiwa Teens Challenge, have you ever thought of smoking or even taking a drug? To say the truth, yes, you can think about it. You did? Yes, I did. Okay. Because, And how did you deal with the situation? There are times whereby we used to have chapel time in the morning hours. Yeah, between 8 to 9 there, somewhere around there. There are times, and also Bible 6 to 7, Bible reading. Now that is where it's called QT, quiet time. QT, quiet time. QT, quiet time. Unamshwa kaa boda 6. Where? Uko kwa hall. Na kina Cris. Yeye ni mwalimu. Okay. So wanakuamsha 6, you're there to 7. Now that is when I used to feel, because there are times where I just put the Bible there. Yes. Alafu kuna mtu the person stays there with you guys when you're having your quiet time. As ingine
naka kitabu hivi alafu Na dose. una dose. So then you're told what's the verse you've read Zinaanza today. kulipuka. Zinaanza kulipuka ama Okay. yeah, because of the fatigue and withdrawals. Yeah, sure. That one you're allowed to do it, but between the first week, because you'll be allowed to do that. Okay. So when nilikuwa na utaki, it used to happen mostly in the morning. I could read just for reading, Yeah. but going through the program of chapel, Bible reading, counseling session, like that, for those 20 days. Now I was reading for a purpose. The Bible now. The Bible now. Oh. Because zingine, the first 20 was just there. So with that, it took transformation, change. Pole pole. Okay, okay. And that is when I knew that there was someone who was caring for me, and he needed me to hear the call. Wow. And that's how I changed my life. And since then, it's been great. Wow. Yeah. That's very great. Now, you came out of Teens Challenge after 1 year, right? And there are those friends that you left behind when you were going there, in your new home, that is Karen, right? Yeah. When you came back, did they reject you, or what was the reaction? Friends will be friends. Niliwadanganya nimeenda Dubai. And sasa ndo nimerudi. Because you can't tell them ati uliongopa yani niliogopa wasikuteme. Okay. Ati nimeenda Dubai. So wamenipitisha kwa dirisha. I'm saying goodbye to them. So I went. Okay. So the Dubai, coming back, you see. Dubai. The Dubai. Okay. So coming back, they've seen, I'm fresh, I'm looking healthy. Yeah. Hata wengine walifikiria niliingia jeshi. So when I used to go to them, anaenda kumgotea hivi. Naona yenyewe. Anaanza kwenda hivi. Wanaanza kuepa. Okay. But, truth comes. Yeah, sure. You'll talk with them. The first day they'll start saying fishy stuff. But when you tell them the truth, unakumbuka ile Dubai nilienda? Haikuwa Dubai. Ilikuwa bezi nilienda. Nilitaka kubadilisha maisha. Okay. Even others told me, manze keep it up. Atna bado yeye anaendelea. Anakula na anakuambia keep up. Lakini but ananiambia enyewe Mark, hiyo ni kweli. So you see, you leave them with the mindset of enyewe. Kama mse amechange, hata mimi acha nijaribu. Yeah. And I've seen 2 of my friends who've done the same what I did. I talked to him and he went. So like umewaambia Dubai ni ile, unaelewa? Bas. Sasa hiyo Dubai ulipokuja, mnaongea na wao kidogo, unajua mahali ulikuwa. And then someone is like, wow, kama ni Mark, ule tunajua alikuwa anapiga puff kama 6. Even me, I can't. Nakuza cookies. Wow. Yeah, that's so great. There's that one. And also, the ones who will just say, as Cris said, wataanza kuneglect, tuwacha tumpatie wiki moja, atarudi tu. Okay. Shock on them. Wow. I left last year October. Yeah, October. So I'm now almost 6 months now. 6 months now. Yes, it's 6 months. Wow. Yes. Now, you being a young and energetic youth, yes, free from drugs, what do you have to tell, that viewer there, that youth that is very deep, and that old person still that is there very deep in drugs? What message do you have for them? As a young person to the old users. All users, both. The old and. What I can tell them is that you're a parent to someone. Now, they need your help. Right. You never go to abuse just to make your daughter or son look at you and tell you, enyewe daddy wewe mbona unafanya hivi, ama mami, me don't. And they'll feel the neglect that they don't to do what you're doing. Yeah. But as long as they'll notice that you're having that courage of, yes, even your daughter or son can help you, but at the same time, prayers work. Prayers work. You believe prayers work. I pray for mommy. I pray for daddy, whatever he's doing. I want him to stop that alcoholism. I want him to stop those drugs. Jesus, whatever religion you do,
maybe it be Islam or that, just pray and just believe that all shall be possible. And for the youth, yes, there's been social media side, yes, whereby we watch something to be like them. Okay. Shika unashika. Ebu nielezee vizuri. You watch something, you want to be like them. Yeah. Like you want to copy someone's behavior. Exactly. Oh, I get. To copy someone's behavior. Yeah. Kusema example, kama unataka kuwa Calligraph Jones. Yeah. You see his actions and what he does. Yes. In other videos, you see like the abroad videos. Yeah. You see what they do, the drug intakes. Yeah. Nini. You have that attitude. Kama ya kina Odi, Gengeton. You see the different sectors. That is not in a bad way, but that is what they wanted. But for you to believe that's what you want, you have to know who you are first. Okay. Yeah. Okay. So you Come just when Mark, be just Mark. Don't be that Mark of television you saw somewhere or magazine. Exactly. You know, or social media. Carry who you are. Okay. Because you never know. Sasa kama nimemwochi mse anafanya hizo vitu, I'll come up with his style, naanza kuvaka yeye, then you ask why do you do this? Yo man, alafu naanza kuongea kaa yeye just because I want to feel like that guy. Unaongea kama rapa hivi. They talk like that. Yeah. So I urge youth, this is our generation, like others will go, us will continue the journey, and with whatever they do, I just want to use them with passion. Whatever talent they do it with passion and not just imitating someone else. Yes, sure. Do it for you, because you never know what will happen. Sure. Yeah. Now, in your final word to the society and nation at whole, what can you say? You as Mark now. Yes, now tell that viewer there. You know that viewer might be a politician, might be your dad, might be someone even spiritual. You know, we are all in one Kenya. Yeah. Yes, we belong to one society still. What I can say, it's unity. Unity. Yeah. Okay. See, unity is whereby we have that Kenyan style of when ni Mkikuyu, when ni Mjaluo, mimi sitakangi hizo. Why can we be all of us together? Togetherness. Yeah, together. Be it the politicians, be it what, because everything that you're fighting for here in Kenya is just with tribe. Yeah. It's just with tribe. And without tribe, if they can remove that, Kenya tutakuwa.com. Oh. Yeah, we'll move far. Oh, so here we've come to the end of the session. Great thanks to Beam Studio, Beam Production, and to my friends here. Yes. The story you've heard from them is a true story. It's not a fiction. He's gone through all that he has told you. The same to Mark. And wewe ambao uko pale na unasikia hii hadithi, inaweza kuwa ni hadithi kwako, but I tell you one thing, pick just one word that can help you. We believe for change, right? Yes. We believe for change, and we advocate for change. So here is still Nicholas. Confirmed your phone. Thank you very much, because I know that you are going to get that message that we needed you to get. To my friends here, my Cris, thank you very much for coming. God bless you so much. Mark, thank you very much. After here, we are going for coffee. Yes. Yes. I like that. Okay. Yeah. Yeah.